Now I'm moving to the next method. See, the difference between compound interest and simple interest on sum P in 2 years at rate of R percentage rate of a compound interest అని అడుగుతున్నాడు. ఏం అడుగుతున్నాడు? ఒక P అనే అమౌంట్ మీద 2 years కి R% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేస్తే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేస్తే నాకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ కావాలని అడుగుతున్నాడు. For on that case, you have to use this formula P into R power of R divided by 100 whole square. ఓకే, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకవేళ ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే జస్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో దిస్ రూల్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిన దానికి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అప్పుడు మనకి రెండు ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తాయి కదా, రెండింటికి డివైడ్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోండి. బట్ ఇట్స్ లెంతీ, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, రైట్? ఓకే, నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. A compound interest on 3000 in 2 years is 696 అంట. 3000 మీద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, 2 years కి ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ 696.3 రూపీస్ అవుతుంది అంటున్నాడు 3000 కి. అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఈ 600 అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ అదే 3000 కి అదే 2 years కి 660 అవుతుంది అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఆనం అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆర్ అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్గా. దీన్ని చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సింపుల్ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కంబైన్గా ఇస్తే టేక్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ, రైట్? సో 3000కి 2 yearsకి, ఓకే, 2 yearsకి ఎంత యాడ్ అవుతుంది? 660 అంట. 660 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది టోటల్? 3660, రైట్? సో ఇది 2 years యాడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్, కరెక్ట్? సో వీ నో ద ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ వాట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. So here you can solve in two ways. One is you can directly use the formula. So what is the formula? We know the simple interest, we know the principal. So simple interest is principal is equal formula enti simple interest is equal to PTR by 100, right? So time telusu naku, P telusu and simple interest telusu. You can directly solve the R here, or else okay, you will, if you substitute, you will also get 11%. But without formula also I can explain. See, 2 years ki 660 rupees అయితే 1 year కి ఎంత అవుతుంది? It will become 330, right? So now directly divide 330 by direct 3000 into 100. So this one cancel, 0 cancel, 3 1 ja 3 11 ja, which is equal to 11%. So the rate of interest is equal to 11%. ఓకే, ఇక్కడ నేను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయనక్కర్లేదు, బట్ ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసి నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఇక్కడ దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేద్దాం, ఇది కరెక్టా కాదో చెక్ చేసుకుందాం. ఎలాగ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా? 3000, రైట్? విత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్కి 11% ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 3000 మీద 11% అంటే ఇట్ బికమ్ 330, రైట్? సో ఇఫ్ యూ యాడ్ 330 ఇట్ విల్ బికమ్ 3330. సో సెకండ్ ఇయర్కి అగైన్ 11%. 11% అంటే ఎంత? 33.3 into 11. The interest is 366.3. If you add 3330 here, you will get 3696.3. Just try to take the difference between these two. So you will get the same interest rate, 696.30, 696.3. In this way, 11% is also satisfying for the compound interest. Hope it's clear. ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలాంటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. నౌ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మెథడ్. See here, the difference between compound interest and simple interest on sum P in 3 years, the rate is R%. Okay, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? బేసికలీ చూడండి, ఇది దిస్ వన్ అండ్ అబవ్ వన్ ఇస్ బేసికలీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏంటంటున్నాడు? ఇక్కడ 2 years అంటున్నాడు టైమ్ ఏమో, ఇక్కడేమో 3 years అంటున్నాడు, అంతే డిఫరెన్స్. The formula is making some difference, right? P into R square by 100 here, but here P into R by 100 whole square into some, we are adding some other thing, 3 plus R divided by 100. So this is the difference of between these two. 2 years ka adugute you have to use this formula, 3 years ka adugute you have to use this formula. Now let's understand, try to understand this example.
The difference between compound interest and simple interest on certain sum of money in 3 years at rate of R% per annum, okay, is 22.645 అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అంటున్నాడు. సో డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, సిఐ మైనస్ ఎస్ఐ ఇచ్చాడు, ఎంత 2 to 5.645. ప్రిన్సిపల్ తెలీదు. అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 7% ఇచ్చాడు. అండ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 3 years ఇచ్చాడు. నా సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా సిఐ మైనస్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P into R by 100 whole square into 3 plus R by 100. Now substitute everything. CI minus SI is equal to 5.645, right? Which is equal to, principal we don't know, and R is 7 by 100 whole square into 3 plus R, which means 307 by 100. So now here 49 by 10,000 into 307 by 100, right? If 10,000 in 10 lakhs, right? 10 lakhs at side, it will become 2256451012300, and 49 into 307 into P. If 49 into 307 at side divide అవుతుంది, right? So మనకు P value వస్తుంది. So solve it. So principal is equal to 15,000. So in this way you have to solve it. So now without using formula, just try cheyandi. If you are not able to do, I will explain that method. Okay, just try in your way. Now I move to the next method. See, if a sum P is borrowed at R% annually compounded, okay, so P an amount మనం అప్పు తీసుకున్నాం, that is R% rate తోన, అది కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసి, which is to be paid in n equal installments అని అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, n equal installments లో పే చేయాలంట. సో అప్పుడు ఎన్ని ఈక్వల్, ఈచ్ ఈక్వల్ ఐ మీన్ లెట్ సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ని నేను ఒక 2 అనుకుంటున్నాను, 2 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనుకుంటున్నాను. సో 2 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్కి ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్కి నేను ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలని అడుగుతున్నాడు. లెట్ సపోజ్ పి అనే 1000 రూపీస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఓకే, 2 years తీసుకున్నాను అనుకోండి, 10% ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. బట్ 2 yearsకి నేను ఈఎంఐ ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేయాలి, దట్ ఈక్వల్ అమౌంట్లో పే చేయాలి. ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి, సపోజ్ టేక్ 1500 అయింది అనుకున్నాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి. అప్పుడు ఈచ్ ఇయర్ ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత పే చేయాలి, 750 and 750, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్, సో ఈ అమౌంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, P by 100 by 100 plus R plus P by 100 100 by 100 plus R whole square, so on power of n. సో అయితే లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ n ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి n తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ 2 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ టు ఓన్లీ 2. If they are asking about up to 3 in equal installments, so you have to take 3 till here, okay, till n. So according to the question, you have to take the number of terms in the denominator. Now let's try to understand this example. See, a sum of 5,500 was taken as the loan. Anta principal anta 5,500 అనేది లోన్ తీసుకున్నాడంట. This is to be paid back in 2 equal installments. అవి 2 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయాలంటున్నాడు. నౌ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 20% ఇచ్చాడు, అది కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ మీద. సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా. సపోజ్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి, లెట్స్ టేక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. ద ఫార్ములా P by, what is the formula, 100 by 100 plus R, right? So which means 100 by 100 plus R is 20, so 120. Now into, so plus and 100 by 120 whole square. So up to 2 equal installments అడుగుతున్నాడు కాబట్టి. So now you get 5 by 6 plus 5 by 6 by 6 whole square, which is equal to 5,500 by 5 by 6 plus 25 by 36. So if you take the LCM, you will get 55 by 36. So 36 పైకి వెళ్తే 550 55 into 36, 55 1 so 55 100 into 36 మిగులుతుంది. You multiply, you will get 3,600. So each installment కి నేను ఎంత పే చేయాలి, 3,600 అమౌంట్ పే చేయాలి. So in this way you have to use this formula. Now ఒకవేళ ఫార్ములా కానీ గుర్తులేకపోతే సో ఏం చేయాలి,
సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ద ప్రిన్సిపల్ 5500. నో ఫస్ట్ టేక్ ద ప్రిన్సిపల్ 5500. నా వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, 2 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటున్నాడు కదా. సో 5500ని 2 డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ విల్ గెట్ 2750, రైట్. నో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో నేను హాఫ్ అమౌంట్ పక్కగా పే చేసి సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ హాఫ్ అమౌంట్ పే చేయాలి, అండ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్, రైట్. నా ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుంది, 2050 ప్లస్ 20% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 20% ఆఫ్ వాట్? 5500లో 20%, నాట్ 2750లో. ఎందుకంటే ఓవరాల్ ఎంత ఉందో దానికి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్కి. సో 5500లో 20% ఎంత ఈజ్ 1100, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం ఎంత పే చేస్తామంటే 2 ఎడిషన్ చేయండి, 3850. Whereas coming to the second year, so principal will be 250, okay, and now the interest will be ఆల్రెడీ హాఫ్ అమౌంట్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో పే చేస్తాను, ఇంకా నాకు మిగిలింది హాఫ్ అమౌంటే. ఆ హాఫ్ అమౌంట్కి నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. సో 20% ఆఫ్ 2750 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 550. యూ యాడ్ దిస్, యూ విల్ గెట్ 3300. అయితే ఈ రెండు ఈక్వల్గా లేవు, రైట్. బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఈక్వల్. ఎలా చేస్తాం, రెండు ఎడిషన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 and 11 and 7, 7150 వచ్చింది. ఇట్ డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. సో డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే యూ విల్ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 3550 or something, 575 something, okay. It is almost equal to 3600. So in this way you can use, okay, this method, or else you just please remember this formula so that you can do it very easily. Hope it's clear. With this component interest is completed. In future I will come with a lot of previous year questions, okay, from the component interest base, and please remember all these formulas. Hope it's understand. Thank you.